Okay, good morning, students. You know that this is I think around sixth class for you for the marketing and the economics, because marketing behavior and the cost analysis that connecting to the economics. So you know that we have discussed in the previous class what do you mean by the firm, okay? What do you mean by the company? What are the types of the company? Okay, what is the meaning, definition? These are all things we have discussed. Okay, now today we are going to discuss, hope you know that in the previous class we have discussed a few points in this. There's a profit maximization. Okay, what is the main objective of the firm? What is the main objective of the firm? ಯಾವುದೇ ಒಂದು company the ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ, okay, whatever the main objective of the company is, that is, these all points are there. What is that? Profit maximization. ठीक है, प्रॉफिट कितना प्रॉफिट बढ़ाने का, कैसे बढ़ाने का प्रॉफिट, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. सेल्स मैक्सिमाइजेशन, सो हाउ टू इंक्रीज द सेल्स. ठीक है, मेरा सेल कैसे बढ़ाया जाए, मेरा प्रॉफिट कैसे बढ़ाया जाए, तो मैं मार्केट को कैसे कैप्चर करूं. ठीक है, और मैं कैसे सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न. ठीक है, अभी आपको पता है, सब लोगों को पता है, दे आर CRM इज देयर, there's a what you can say, a customer relationship management. Okay, that is also very much important nowadays. So how we are connecting with the customers, that is very much important. Okay, so these all things is required. Then profit satisfaction is required, and the cooperatives means there's a coordination between the what you can say, vendors and the customers. ठीक है, आप तो मिडमैन हो. ठीक है, आप समझो कि आप बिजनेसमैन हो, कुछ भी बिजनेस हो आपका, कपड़े का दुकान हो, क्या किराना दुकान हो, कुछ मैन्युफैक्चर का हो, कुछ भी हो जाए. ठीक है, आप मिड हो. क्यों हम मिड बोलते हैं? क्योंकि आप सब तैयारी आप ही नहीं करते. ठीक है, आपको कुछ तैयारी करने के लिए, आपको कुछ बेचने के लिए आप क्या करते हैं, दूसरे से आप माल मंगवाते हैं. तो वो मटेरियल क्या करते हैं, आप थोड़ा फिनिश करके, थोड़ा मॉडरेट करके, तो वो मटेरियल आपको क्या है, कस्टमर्स को बेचते हैं. दिस इज हाउ वी यूज्ड टू डू. सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट्स अ मिड, दैट्स अ vendors or suppliers, and we are going to sell it to the customers. Suppliers and the customers, we require the both people here. Suppliers as well as the customers is required. So how we are cooperating or the coordinating, we can say, that is also important. तो पहली बात यह है कि प्रॉफिट बढ़ा कैसे बढ़ा सकते हैं. तो आप कैसे प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं? ठीक है, आप क्योंकि अच्छा प्रोडक्ट दे दे, अच्छा सर्विस दे दो. ठीक है, आपका क्या है, मैन्युफैक्चरिंग बड़ा होना चाहिए और कॉस्ट कम होना चाहिए. आप जैसे जैसे आपका मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी बढ़ जाएगा ना, वैसा आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कम होता जाएगा. ठीक है, however you are increasing the production, so similarly your production cost will come down. That's very much important. But you need to analyze, okay, whether my product will run in the market or not. That is very much important. पहले वो देखना चाहिए कि सिर्फ ऐसे ही कॉस्ट कम करने के लिए और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए आप ज्यादा प्रोड्यूस कर दो तो एक्सेस हो जाएगा मार्केट में, तो ओवर डिमांड हो जाएगा. ठीक है, तो डिमांड के बाहर आ जाएगा वो, तो लोग नहीं खरीदेंगे. So this is how it will face a problem. So we need Who is talking? Please mute yourself. That's good. You have not scolded us for the lectures for making unmute. Okay. Okay. Saurabh, can you put yourself mute? Saurabh. Good. Okay. So this is how we can improve the profit maximization. So we need to reduce the cost of the production. We need to increase the production. Ultimately, we'll get the profit from that. That is the one part. That is the profit management. Then we are talking about the sales maximization. So how to increase the sales is also an important. Okay, आपके पास तो माल आ गया तो, लेकिन आप कैसे बढ़ाएंगे वो? How you can able to increase the sales? आपके पास तो माल बहुत है, आपके पास प्रोडक्ट्स बहुत है, तो आप कैसे सेल करेंगे? ठीक है, how you are going to sell those particular products? That is how you need to attract the customers is important. Okay, towards your product, you need to attract the customers towards your product. How? By giving the offer,
by giving the discount. ठीक है, मैंने लिख दिया बोर्ड पे कि बाहर, मैंने दुकान के बाहर बड़ा बोर्ड लगा दिया कि 80 plus 20% discount. What do you mean by this 80 plus 20% discount? ಬಡಾ ಸ लिख दिया भाई. ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಮೇಲೆ. ಏನಂತೇಳಿ, ಒಂದು ಅರ್ವಿ ಅಂಗಡಿ ಇದಾರೆ. ಈಗ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂತು, ದಸರಾ ಬಂತು. ದೀಪಾವಳಿ ಅಂಡ್ ದಸರಾ ಆಫರ್. ಏನ್ ಆಫರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರದ 80 plus 20% डिस्काउंट. लोग पागल हो जाएंगे. हाय, कभी कभी प्राइस काम करता है तो गुड्स. ओके, वेरी गुड. तो इसीलिए बोल रहा हूँ ना, तो ऐसे कैसे. अरे यार, पता है कभी कभी प्राइस कम करने से ज्यादा बिकेगा, लेकिन आपको लॉस हो जाएगा. तो इसलिए आप कैसे अट्रैक्ट करेंगे उनको. Yes, yes, exactly. Many students, you are saying that is to clear the stock, we are giving the discount. Exactly. Okay, not all, some, yes. But ये कैसा है, ಇದು ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, 80 plus 20% discount. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತದೆ? 80 plus 20 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? Yes, exactly. Vasudev, as you are saying, they are confusing the customer's mindset. Good. You have understood that. There's a 80 plus 20% discount. That is, people will think, अरे यार 100% हो गया. 80 plus 20 how much? 100%, तो 100% free. 100% डिस्काउंट बोले तो ये वो फ्री हो गया ना. अगर फ्री रहा तो वो अंदर क्यों रखते हैं, बाहर रखने दो. तो कोई भी आके उठा के लेके जाएगा. This will not work out, guys. This is how the people will be fooled. ठीक है, तो बिजनेस मैन कैसे लोगों को फूल करते हैं. दैट इज व्हाट बिजनेस एक्चुअली. उल्लू बनाते हैं, मतलब उल्लू बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं. दिस इज हाउ द बिजनेस, दिस इज ट्रिक्स व्हाट, राइट. सो विल अट्रैक्ट द कस्टमर्स टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट. क्या है, आई कैचिंग होना चाहिए, कभी भी कुछ अलग दिखना चाहिए. ठीक है, अलग रहना चाहिए. तो इसलिए हम क्या करते हैं, आई कैचिंग, वाव बोलते. सबको वाव नहीं बोलते. ठीक है, सबको वाव नहीं बोलते. कुछ हट के दिख गया, कुछ हट के हमको लग गया, तो हम बोलते हैं वाव करके बोलते हैं. दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड in the market. This is what is required in the market. So if you put the word called 80 plus 20% discount, people will be mad. अरे सोचेंगे, अरे यार 100% माफ है, 100% डिस्काउंट है. अरे 100% डिस्काउंट रहा तो अंदर क्यों रखते थे, बाहर रखने दो ना. तो कहीं भी आके लेके जाता था फ्री. ऐसा नहीं रहता है. That isn't calculations will be there for that. Okay, there is some calculations is there. So this is how various things. Okay, give some good product. Okay, give some good discount. Okay, give some added value. This is very much important, guys. Yes, the examples are like 399 and they buy 399. Okay, see कैसा है, मैं बोलता हूँ. 399 आपने बोल दिया, तो 399 कैसा है, वो प्राइस प्राइसिंग स्ट्रेटजी में आता है. ठीक है, प्राइसिंग स्ट्रेटजी में कैसा आता है बोले तो, no, 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 no. Vasudev is saying, for example, sir, like 399, but they take 400. No, ऐसा नहीं रहेगा. तो वो क्या रहता है, 399, 299, 999. अगर ठीक है, आप समझो कि 999 है, तो 999 मतलब हम क्या सोचते हैं, 1000 के अंदर ही है, क्योंकि 4 फिगर नहीं है ना वहां पे. 999, 3 नाइन्स आ गया. तो 3 नाइन्स आ गया मतलब क्या है, 4 डिजिट तो नहीं है. 1000 बोले तो कितना है, 1000. This is how they are making the food. And you know, that is what you can say in marketing. We used to say that is not 1 rupee tax. That is how we can make the fool of the customers. That is what the psychological effect. That is what the psychological effect. हम सोचते हैं कि अरे यार 3 फिगर से 999 है, तो अच्छा है. 1000 रुपये बोलते अरे यार 4 डिजिट का आइटम तो नहीं चलेगा, 3 डिजिट का चलेगा, नो प्रॉब्लम. दिस इज हाउ people mindset. So again, we need to increase the sales. Not only this, okay, again, for example, we can give the good service.
good product, good quality, and moreover, that's what I'm saying. I was telling that. Okay, अभी कैसा है, आप जो भी प्रोडक्ट ले लो, आप जो भी आइटम ले लो, क्या है, आप जो आइटम लिए रहते ना, उसका आपको सेटिस्फाई नहीं रहता है, तो प्रॉफिट सेटिस्फेक्शन में आता है और सेल्स मैक्सिमाइजेशन में आता है. सेल्स मैक्सिमाइजेशन में कैसा है, यू नीड टू इंक्रीज द ಸೇಲ್ಸ್ ಬೈ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಸೊ ಅವು ಇಷ್ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಹೆಂಗದ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ಏನೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದಿಸ್ ವಾಚ್ ಮೇ ಬಿ ಫಾರ್ 10,000 rupees. Just an example I'm taking. I'm not paid 10,000 rupees. I'm just giving an example. So if I paid 10,000 rupees for this watch, then with this watch, maybe if I get the that is a fitness band with me, okay, that is what the added value, what we can say, added product. तो इसका खुशी मेरे को नहीं रहेगा. वो जो मेरे को एक्स्ट्रा मिला है ना, दैट इज अ फिट बैंड, फिटनेस बैंड, उसका खुशी बहुत मिलेगा मेरे को. अरे यार वो हार्डली 1,000 रुपए का है, ये 10,000 रुपए का है, नहीं, लेकिन इसके साथ वो फ्री आ गया ना, तो उसका मायने बहुत रखता है. ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಆಸ್ ಎ ಕಸ್ಟಮರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿಂಗೆ ರೀ ಸರ್, ಇವತ್ತೊಂದು 5,000 ರೂಪಾಯ್ದು ನಾನು ಒಂದು ಸಂತಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಒಂದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಕೊಟ್ಟರ್ರಿ ನಮಗ, ಒಂದು ಡಿಶ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ. ಅದನ್ನೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾವು 5 kg ಅಕ್ಕಿ ತಗೊಂಡಿವ್ರಿ, 10 kg ಗೋಧಿ ತಗೊಂಡಿವ್ರಿ, 8 kg ಬೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿವ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕೂಡಿ ಒಂದು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಆತ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು. ಏನದ, ಒಂದ್ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂತಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಈಗ ಇಂಥದ್ದು ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ ಬಾಹ್ಯದ. This is how we are attracting towards the product. That is how we can able to increase the sales. Then I said there's a increase the market share. Okay, what do you mean by this increase the market share? You need to capture the market. Okay, you need to capture the market. ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿನ್ನ ವಶದಾಗ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿ? ಹಿಪ್ನೋಟಿಸಮ್ ಅಲ್ಲ ರೀ ಇದು, ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬ್ಲಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಲ್ಲ. By giving the good service, by giving the good products. Okay, and ultimately if customers are satisfied, then definitely they are going to do the word of mouth. If you satisfied, कस्टमर्स को आपने सेटिस्फाई कर दिया तो ठीक है, तो वो क्या करेंगे, 10 लोगों को बोलेंगे. वो आप बोल करके मत बोलो. ये जो आपको लगा है, आप सेटिस्फाइड है, ये 10 लोगों को बोलो करके आप मत बोलो. ನೀವು ಏನ್ ಖುಷಿಯಾಗಿರಲ್ರಿ, ಇದನ್ನ 10 ಮಂದಿಗೆ ಹೇಳ್ರಂತೆ, ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಡ್ರಿ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರ ಮೊದ್ಲು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೆಂಗದ, ತಾವಾಗೆ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ ಹೇಳ್ತಾರ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಆ 10 ಮಂದಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ, 10 ಮಂದಿ ಒಳಗೆ 10 ಮಂದಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ, ಬಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ 4 ಮಂದಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದು ಫ್ರೀ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೌದಲ್ಲ, ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದ, ಇಫ್ that's what ultimately if you give the good service, good product, then this will come, right? Then we're talking about the social environmental concern. Yes, अरे social environmental concern भी बहुत जरूरी है. Why this is required? अरे यार, how you are earning the profit and how you are going to increase the sales? आपको प्रॉफिट कहां से मिलेगा? मार्केट से मिलेगा, बाजार से मिलेगा, कस्टमर से ही मिलेगा ना, पब्लिक से ही मिलेगा ना आपको प्रॉफिट. अगर आपने उसका प्रॉफिट आपने ले लिया, यस मोर सेल, यस दैट्स गुड, से मोर सेल, तो आप बोल रहे कि मोर सेल, लेकिन कौन खरीदा? कस्टमर्स, राइट? कस्टमर से आपको प्रॉफिट मिल गया, तो कस्टमर्स को, पब्लिक को क्या आप दे रहे? दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द सोशल कंसर्न गाइस, राइट? उनसे आपने कुछ ले लिया, तो हमने सीखा है कि फ्लो ऑफ इनकम में हम कभी भी किसको कुछ देते हैं तो उसका बदले में हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं. दैट इज गिव एंड टेक पॉलिसी, व्हाट वी कैन से, ರೈಟ್? ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಗಿವ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂದ ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಿಂದ ನೀವು ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್? ಎಸ್, ಡೋಂಟ್ ಸೇ ದಿಸ್, ಐ ಆಮ್ ಗಿವನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. Yes, if product is there, then only you can able to earn the profit, guys. If the product is there, then only they are going to buy. But as I said, customer is very happy when they are buy the watch. No, customer will happy when they will get the additional with that watch. I'll get the band. What is that? Fitness band. Anything. I just given the example fitness band. You can take any example. कुछ आपको उसके साथ कुछ अलग मिल गया ना, तो उसका वैल्यू बहुत रखते हैं हम. Okay, so that is how the difference is there.
So how you need to attract, that is very much important. How you are going to attract, that is very much important. If you are getting the profit from the customers, if you are getting the profit from the people, then what you are returning back, that is what the social concern we are talking about. कुछ हमने उससे उससे हमने हासिल किया तो उसको वापस कुछ देना पड़ेगा. That is what. Then profit satisfaction. Yes, always you should be happy with your profit. Always you should be happy with your profit, right? Then, as I said, there's a coordination. Coordination is very much important from, that is, the vendors to the customers, because you are the mid person. You are the in between. There's an intermediate. Whether you are manufacturer, whether you are producer, whether you are seller, whether you are what you can say, retailer, whatever it may be. But you are the mid agent, okay, where you are coordinating with your vendors or suppliers as well as your customers. So if you can able to satisfy these two people, then that's good. So you are the intermediate person to coordinate between the vendor as well as the customer. So the cooperation should be good. The coordination should be good. That is very much important, guys. That is very much important, guys. Ako na. Taga din na. 32 students. Yes, hardly 10 minutes is there. Just a second. So, okay, right. So this is how. So if you see that point in details, so as I said, it's a general point what I have discussed. Okay, that's a general point I have discussed with you all people. That is what, how you can able to maximize the profit. Okay, and how you can able to increase the sales and everything. Okay, now this is how the profit maximization according to the point, according to the slide. Okay, according to the point, according to the book. Okay, what it is exactly, the profit maximization. Usually in the economics we assume firm are concerned with the maximizing the profit. Higher the profit means higher the sales, right? Higher dividends and the shareholders, more profit can be used to finance research and development. If you get the more profit, then definitely you can able to increase your the research, okay, increase your development in your business. That is very much important. Then the higher profits makes the firm less okay, vulnerable to take over. That means higher profit makes the firm less, that is what the problems in the takeover. That is what is important. Then we're talking about the higher profit enables the higher salaries for the workers. Yes, exactly. The profit, however, the profit increases, everything will increase. Okay, your salary will increase, your development will increase, okay, your product design will increase, so everything will increase, and you are trying to give more satisfaction to the customer. This is very much important. So according to the points, according to the slides, we were discussing about all these things. Okay, then okay, sales maximization. As I said, how to increase the sales. Okay, that is in general we have discussed. If we talk about the points, if we talk about the slide, then the sales maximization, that the firms often seek to increase their market share. Okay, how they can able to increase the market share only based on the
sales, or maybe been only based on the circulate the more products in the market. Okay, then even if it is means less profit, then this could occur for various reasons. If there is a less profit, okay, then definitely there are various reasons will be there. If you are unable to reach all the customers, then definitely there are various reasons will be there. There's an increased market share, increased monopoly power, and may enable the firm to put up the prices and make more profits in the long run. Yes, how to increase the sales, how to increase the profit if you are becoming a monopoly. What do you mean by the monopoly? Monopoly means there's a mono means single and the poly means seller. Okay, mono means single and the poly means seller. So what do you mean by that? Single seller. So if he's a monopoly, if he's a single seller in the market, then definitely he can able to increase the price. If he increase the price, then definitely he can able to earn the more profit. This is how we can connect here. So increase the market share, increase the monopoly power, and may enable the firm to put up the prices and make more profits in the long run. ಓಕೆ ಸೊ ಇದೇ ತರ ಏನಿದೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಬಹಳ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆದೇವಿ ಓಕೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ನಾವು ಮಾರಾಟಗಾರ ಆದೇವಪ್ಪ ಅಂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಪವರ್ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀನು ಒಬ್ನೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೇಲ್ಸ್ ಓಕೆ ನೀವ್ ಒಬ್ನೇ ಏನಿದ ಕಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಎಲ್ಲಾರು ಆಸೆ ಪಡೋದು ಇದನ್ನೇ ರೀ ಓಕೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಮೊನೋಪೋಲಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಓಕೆ ಸೊ ಹಿಂಗಾದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೀವು ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಏನದ profit in the ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತದೆ. Then managers refers to work for bigger companies as it is leads to the greater prestige and higher salaries. So managers prefer to work the bigger companies as it is leads the greater prestige and the higher salary. Yes, exactly. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಆಗಲಿ ಓಕೆ ಆದಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪನಿ ಒಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಂದಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಎಸ್ ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಐ ಆಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ if I say working for the Reliance, okay, everyone knows that what is Reliance, what is what you can say, Infosys or Wipro, TCS, and okay, if I said that is a Capgemini, if I said the Capgemini, then people will say Capgemini kya hai? Cab driver hai kya ye? Uber or कौन सा तो ओला एक गाड़ी का ड्राइवर है क्या पूछते हैं अरे Capgemini is an IT company. People don't know. Mindtree is an IT company. People don't know because that is not a prestigious company. That is not the recognized company in the market. So almost most of the people wants to work in the recognized company. अगर आपने कुछ नाम बता दिया कंपनी का नाम अरे वो क्या काम करते बोले तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा कि बोलने के लिए क्या है ठीक है आपने इन्फोसिस में काम करते तो वो नहीं पूछेंगे हाँ आप गाड़ी बनाते हैं क्या इन्फोसिस में क्योंकि इन्फोसिस इज नो वेल नोन कंपनी दैट इज गिविंग द सर्विस फॉर द आईटी ओके एवरीवन नोज दैट ओके तो ऐसा रहता है तो एवरीवन वांट्स टू वर्क इन द बिगर कंपनीज देन इंक्रीज द मार्केट शेयर may force rivals out of the business. Example, the growth of the supermarkets have lead to the demise of many local shops. Some firms may actually engage in predatory pricing, which involves making a loss to force a rival out of the business. Yes, exactly. See, increasing the market share by force rivals out of the business. अगर आपको कॉम्पिटिटर मार्केट में मिल गया तो डेफिनेटली आपका जो बिजनेस है वो दब जाएगा मार्केट में फॉर एग्जांपल अभी वही एग्जांपल अभी हम बता रहे हैं कि सुपर मार्केट अभी सुपर मार्केट का कॉन्सेप्ट जब आ गया ना मार्केट में तो क्या हुआ ये सब किराना मार्केट वाले दब गए मार्केट ठीक है ये जब जो किराना मार्केट है ना वो सब मार्केट में दब गया दिस ऑल ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವೇನು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ that is a new always people will attract for the new things and they wanted the quick services and they wanted the very systematic manner whether they are systematic it doesn't matter but they wanted the systematic products okay they want very discipline in others ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರೆಲ್ಲ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಈಗ ನಾನು ಇಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದೆ ನೀವು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತದೆ ಓಕೆ ಬಹಳ ಚಂದ ಅನಿಸ್ತದೆ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಇರ್ತೀರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೂಮ್ನಾಗ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಓಕೆ ಅದೇ ಎದ್ದು ಕುಂತಿರ್ತೀರಿ ಅದೇ ಚಾ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತೀರಿ ಕಂತಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೂತಿರ್ತೀರಿ ನಡೀತದೆ ಬಟ್ ನನ್ನನ್ನ ನೀವು ಚಂದ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದು ಅಂತ ನಮ್ದು ನೋಡೋಣ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ okay they wanted the others should look good
because they are paying for them. Sorry. Okay, so this is how the discipline is there, and the sales maximization is there. Okay, so we'll stop the class here because time is running out. So in the next class we'll see about the remaining points, whatever we had discussed in the general, we'll discuss according to the points. Okay, bye, see you guys, thank you, thanks a lot.